واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. So today, inshallah, we are in the second chapter from the book of Virtues of Salah, of the prayer. In the first part, we spoke about, we mentioned many of the hadith that talks about beauty of prayers and their influence on the person, how they purify, how they increase their darajat, their levels, forgive the sins, and so on. In the second part of this book, that talks about the opposite of that, which is warning for neglecting and leaving prayer or not praying, which is very strange in these days that we are still talking about that. That's how much we are, uh, neglectful, or we are heedless towards these obligations that we never find something like this before. We never faced. That's new challenge for us as well. So there are so many ahadith that Prophet ﷺ told us and warning us against neglecting prayer, just to not praying. We're not talking about if somebody negates completely the prayer. That's a different story. That's even more dangerous. So, and many of the scholars are so strict when we come to the prayer, and the Hanafis are, more strict than anybody else. So in this first hadith of the Prophet ﷺ, from Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. So Jabir bin Abdullah radiallahu anhu narrates from Prophet ﷺ that he says, بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. He says between the man and the disbelief is his leaving of prayer. In another narration, قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Another narration said, all of them are very close to each other, just the wording is different. ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. Another narration says, قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. And then he says, بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. And so on. So different books are mentioning different rivayat or narrations, but all of them have same message. So this to discard salah is to be linked with kufr. To discard the prayer, the salah, is to be linked with kufr and shirk as well. But if somebody doesn't worship Allah, then the person makes shirk basically, because you're giving privilege to somebody else. If you're, number one is your job, and then anything else, that is shirk. That is shirk. Discarding of salah is only partial between iman and kufr. So all these narrations are telling us same message, which is very, very dangerous. So this is like the word says here, tark salat, so not to pray, not like you are negating about existence of prayer, not praying. There is in Surah Al-Maryam the ayah that says it's going or Surah Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, woe to those who, basically if we translate a little, woe to those who pray. الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. So when they are sahun, sah means somebody is forgetting. You're not praying on time because you're busy with games, with watching the movies here and there. Not necessarily the things that you do, because somehow you have excuse, but like intentionally you're doing some wasting your time, and then you're in this category. So that's very dangerous for us to be. So tarku salah, like leaving prayer. We're not talking about somebody saying, oh, there is no prayer in Islam. If somebody says like that, that's kufr. That's pure kufr, pure disbelief.
But just neglecting the prayer, not praying, is leading you to the kufr. That's kufr duna kufr. So it's very close to, because living by living, it piles the sin, and then the person destroys himself or herself. That's very dangerous. So that is why the Prophet ﷺ, so to distinguish yourself from disbelief is by the prayer. There are some narrations, I don't know, maybe it will be in somewhere down in the other hadith. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر. So al-ahd, basically the agreement between us and them, the difference between us and them, those are other than Muslims, is a prayer, salah, connection with Allah's daily connection, 5 times a day, is prayer. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Whoever leaves the prayer, doesn't pray, becomes a disbeliever. It's leading, the actions are leading you, because disobedience, as the scholar says, by doing good deeds, iman, it goes up. By not doing good deeds, the iman goes down. That's the definition of the iman, goes up and down, up and down. Sometimes you find yourself very energetic, very, how do you call it, active, but sometimes you find yourself kind of the lazy, you want to pray, but finish in 6 minutes. But sometimes you want to prolong your prayers, you read the Quran, you make your tasbih, and then you make dua, and you feel, that's how iman is going up and down. It's like what do you call it in this in the burza, is going up and down, fluctuating up and down. So that's iman. Iman goes up and down. So basically, when you're praying is helping you to increase your faith. Not praying, then your iman goes down, 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 until you basically very close to the red line. So that is very, very dangerous. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to establish our prayer and to be among those who will practice and do their prayers. Of course, alhamdulillah, at least we are here witnessing to this coming, Isha prayer, for example, is as the Prophet ﷺ telling us, whoever prays Isha prayer in Jama'ah, that is half night basically of prayer. Imagine, half night, and you are asleep. You don't have to pray. You don't have to say any word. You already get reward of half night of praying. You're coming on the Fajr prayer. That is another half. So you're combined the whole half. Even you are sleeping for 6 hours, 7 hours, Allah will reward you because you are witnessing the Isha and Fajr prayer in Jama'ah. So that's another good thing. So alhamdulillah that we are keeping of that. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to continue to do this. Amin. Dakle, ukratko, dakle, u drugom poglavlju ove knjige Vrijednost namaza, u prvom dijelu smo govorili, dakle, o namazu koji čisti čovjeka, koji ga pere od grijeha, koji ga diže u deređe, i dakle koji je u stvari i znak i svjetlo vjernik. U ovome drugom poglavlju koji govori, dakle, odnosno upozorava na ostavljanje namaza. Normalno, mnogi hadisi govore o ovoj temi, jer poslanik alejhi selatu vesselam govorio, i ovo je opasna tema. Evo vidite dok su mi zaglavili da su to, dakle, da ljudi su umanjili namaz, i to je do stvari naše, mnogi se mogu ljutiti, ali to je naše stanje, dakle, to je bolesno stanje, da toliko smo mi slabi, da mi nismo uspjeli uspostaviti ni namaz, a namaz je veza sa Allahom dželešanu. Dakle, koliko smo mi slabi kao muslimani, kao vjernici, da mi i namaz, dakle, teško da ga obavimo ili ga ne obavljamo, odnosno drugi koji nisu prisutni. Dakle, veliki je to problem danas kod većine ljudi, dakle, da namaz, dakle, to se prije spominjalo koliko se vapa kad se klanja, nije niko pitao jel treba ili ne treba. Danas trebamo i klanjati ili ne trebamo, kada se ganjamo oko toga. Dakle, mi kršimo Božje naredbe. Zato poslanik alejhi selam, dakle, upozoravao na ove opasnosti. U prvom hadisu kaže od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik kazao, kaže, između čovjeka i između nevjerstva je ostavljanje namaza. Vidite koliko je opasno. Jer čovjek kad ostavi namaz, malo pomalo njega vodi do crvene linije, jel tako? Ili kaže, al-ahdu allazi bejnena wa bejnehum as-salat, faman taraka faqad kafar. Kaže, sporazum između nas i njih, dakle, velika knjiga, je namaz. Koga ostavi, taj, dakle,
nevjernik. Svi učenjaci koji su govorili o opasnosti ostavljanja namaza, hanefijski mezheb je najstrožiji po pitanju ostavljanja namaza. Znači koliko danas trebalo biti kad bi se to samo ispoštovalo. Ali što, ako nam Allah dželle naredi klanjamo 5 puta, onda nema tu problema. To ne bi smjelo biti problema. Ali kod nas, odnosno kod muslimana, drugi, dakle, ima veliki problem. Ili kaže poslanik alejhi selatu vesselam, bejne rađulu, bejne širk, između čovjeka i širka je, između širka i kufra, i kaže ostaje namaza. Vidite kako poslanik pozove. Između čovjeka i širka je, dakle, pripisivanje Allah dželle druga. I nevjerstva je ostavljena namaza. Jer čovjek ako ne klanja, ako ne vjeruje u Allah, u što će vjerovati? Pa vjeruje onda onaj posao, njima je posao glavni, a to je, dakle, širk. Je dao se prednost stvorenja na odnosu na stvoritelja. I svemu što se daje prednost u odnosu na Allaha dželešan, to je širk. To je širk. Pripisanje dželešan druge ili, dakle, činjenje nekoga njemu ravni. Zatim kaže Olejse bejnel abdi vo bejnel kufr, nije između čovjeka, između roba, između nevjerstva, osim ostavljanja namaza. Kod imama Tirmiza kaže se, između kufra, nevjerstva i imana je ostavljanje namaza. Dakle, to je mala razlika. Dakle, vjernici i nevjernici. Između toga, dakle, je sve opasno. Da čovjek ostavi namaz, odmah je bliži njima, a nama njima. Da bi se čovjek odvojio od njiha, da nije ko isti, onda se čovjek drži namaza, to je, dakle, propis. Zatim kaže, bejnel abdi wa bejnel kufri terku salat. Između, dakle, roba, između nevjerstva je ostavljanje njegovog namaza. Dakle, čovjek kad ostavi namaz, bliži se toj, dakle, granici gdje ga vodi u djelo. Normalno, ostavljanje namaza, fevejdu lil musallin, teško onima koji klanjaju. Jer mnogi hoće da se šprdaju sa ovim ajetom, ali neće da nastave ajet. Fevejdu lil musallin, alladine hum an salatihim sahun. Teško onima koji klanjaju, a svoj namaz na vrijeme ne obavljaju. Zbog nekih razonoda u kojima oni uživaju u utakmicama, u serijama, u filmovima, u nekim budalaštinama. Ne kažemo kako čovjek na posla poradi zbog, dakle, određene situacije u kojoj se nalazi, ali ako bez veze čovjek, dakle, onda spada pod ovaj ajet. Dakle, i tada ima, dakle, ako čovjek kasni, i tada ima kazna. Ako je bez razloga, bez opravdano, pa ne govorimo ovdje o razlogu ako je neko na nekoj vrlo bitnome, dakle, poslu u kojem ima opravdanje, kažemo valjano opravdanje sa šarijatske strane, ne naše opravdanje, da ja nemam vremena da klanjam, to je opravdanje. To je tvoje opravdanje. A znači to vrijediti na sudnjem danu, znači to čovjek, dakle, nije samo da se čovjek opravda, treba vidjeti je li to šarijatski ispravno, to ja radim, da li je to opravdanje, hoće li mi to spasti opravdanje, a ne, ja nemam vremena, pa doći nekada. Može tako. Dakle, je li to šarijatski ispravno da je opravdanje? Zato, dakle, moramo se paziti, dakle, ovo je prijetnja onima koji klanjaju, a kasne. Zbog nekih tamo, dakle, nevažnih stvari, dakle, namjerno kasne. Neka dok prođe utakmica, neka dok prođe ovaj film, neka prođe ova, ne znam, ono. Ustupaš, klanjaš i nastaviš dalje, nikakav problem. I što ako prođe utakmica, je li kijamet nastupio, što nisi vidio, je li gol, nije gol. Vrati ponovo i gledaj. Ali ne, namaz nekada. Nek namaz prođe, ali nema da prođe, ne daj Bože, imamo nešto drugo. Dakle, u tim stvarima mi padamo. I to u stvari situacija, to je dakle realnost koju mi, inače nekada nas to boli, ali šta ćemo? Dakle, ako ćemo, moramo se napominjati, da moramo, dakle, da se borimo da ne padnemo pod ovu kategoriju. Molim Gospodara svijeta da nas uputi napravi put, popravi stanje i da nas nagradi, ako Bog da, dakle, kaže poslanik alejhi selatu vesselam, ko obavi jaciju namaz u džematu, dobije pola noći kao da je klanjao, dakle, a spavaš. 5, 6, 7 sati ospavaš, a dobiješ nagradu, dakle, da si ibad. Ko obavi saba, dobije jedno pola. Dobiješ 3-4 sata pola i onda ostalo dođeš na sabah i onda svu noć kod spavao 7 sati ko što kažu ko zaklan, a dobio nagradu kod da si ibadeti u čitavu noć. Molim Allaha dželle da nastavimo tako, nas nagradi. Amin ja rabbel alamin. I selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.